bienvenidos a nuestro programa de jóvenes. Eh, el tema del día de hoy es amigos o no amigos. En inglés, friends or no friends. Te invitamos a que compartas esta transmisión para que pueda bendecir a otros jóvenes. Share this live, guys, so that it can bless other people as well, other youth. And share it, you know. Make sure to leave your comments down below. Dejen sus comentarios. En este día tenemos a dos jovencitas de la iglesia que nos están acompañando, pero antes de introducirlas a ellas o darles el tiempo a ellas para que se introduzcan, me voy a introducir yo. Como ustedes ya bien me conocen, yo soy Bella Hernández, soy la hija del pastor de Llamada Final Fuente de Gracia, ubicada en Culver City. Es un placer siempre estar aquí, es un honor siempre estar sirviéndole al Señor y compartiendo la palabra en este programa. Así que cualquier cosa que ustedes, comentario, aportación o pregunta, déjenlas en los comentarios de abajo, que vamos a estar al final leyendo sus comentarios y mandando saludos. Amén. Ahora vamos a estar, voy a pasarle el tiempo a las muchachas que se presenten, así que Melissa, you can go ahead. Hola, bendiciones hermanos. Yo me llamo Melissa Hernández. Hola, bendiciones. Me llamo Lina González. Ok, so, como pudieron ver, ella es Melissa y ella es Dina. Un poquito nerviosas porque es primera vez que están aquí, pero con la gracia y la ayuda de Dios, we're going to do this. Acuérdense que esta es una conversación que vamos a edificarnos nosotras mismas en primer lugar y obviamente los demás que nos están viendo. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza, con la plática. El verso que vamos a enfocarnos, one of you guys is going to read it in English, ¿ok? Una de ustedes lo va a leer en inglés, yo la voy a leer en español. Vamos a leer Proverbios 12:26. Dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Can you read it in English? Okay. En inglés dice, the man who is right with God is a teacher to his neighbor, but the way of the sinful leads him the wrong way. Yeah, okay. So, earlier when we were talking to our leader, hace rato que estábamos hablando con nuestro líder, nos estaba explicando un poquito, nos estaba haciendo unas preguntas, right? Melissa was here. You came a little late, but that's fine. Nos estaba haciendo preguntas que nos estaba retando a pensar, ¿no? What is a righteous person, you know? What is a guide? What's a friend? ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es una persona que nos guía? ¿Qué tipo de características tiene una persona que ama o que consideramos un amigo o una amiga? For the righteous people, you know, for a guide, because on the verse it says, righteous is a guide to his neighbor, right here, as you guys can see. So the word guide, Dina, can you read what it means to be a guide? A friend, the leader of a family, to lead or guide a watering place, to bring a place a rest or refresh. Exactly. So un guía, una persona que nos guía, por ejemplo, vamos a darnos aquí, we're going to talk here. I am the one that's leading you guys, yeah? So ustedes en cierta manera están tranquilas, ¿verdad que sí? Están tranquilas porque, bueno, ella va a ser la que va a hablar más, but that's okay. Esa es una guía. Para nosotros el Espíritu Santo es nuestra guía en nuestra vida cotidiana, ¿no? A nuestro diario vivir. El Espíritu Santo es nuestra guía porque Él es el que nos redarguye cuando nosotros hacemos algo malo, ya sea que no obedezcamos a nuestros papás o no hagamos la tarea o no hagamos algo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Él es el que nos redarguye, Él es nuestra guía. La palabra que el Señor nos ha dejado también es como una guía para nosotros, porque nos da aliento de vida, nos da consejos la palabra misma. So that's what a guide is a friend or the leader of a family. For example, tú tienes un papá, right? Sí, yeah. Él es la cabeza de tu casa, right? Tú le obedeces, ¿verdad? A veces. A veces, cada quien a veces. Melissa, you have your dad, right? So él es
líder, Él es la cabeza, Él es la guía de su casa, de la familia de ustedes, donde ustedes están. And same for us, you know, same for me. I have my dad, and he's the guide, per se, right? No sé si ustedes quieren, let's talk a little bit about the title. The title is Friends or No Friends. Voy a dar mi opinión de qué es ser un amigo para mí o qué significa ser amigo para mí, ¿verdad? Para mí, estaba hablando con mi mamá hace unos momentos, estaba hablando con ella y yo le decía, mami, un amigo para mí o una amiga, más que todo, es una persona que se mantiene conmigo en las buenas y en las malas. Y a pesar de que yo estoy en lo más bajo de mi momento, that person is still there. Esa persona todavía sigue ahí, right? That's what I was telling her. I was like, I have a friend that has been, yo tengo una amiga que ha sido mi amiga por muchos años, ya casi 10 años. Entonces, esta amiga siempre ha sido de una bendición, aunque no hablo tanto de ella, no nos hablamos tanto, pero cada vez que nos hablamos, es como que si no nos hubiéramos dejado de hablar. Es como que no nos hemos dejado de ver. Like, we haven't seen each other in a long time, but when we do talk, it's like if we haven't even stopped talking. It's like the first day we met, you know? And so I was telling my mom, yo le decía a mi mami, ella para mí es una amiga porque yo la considero mi mejor amiga, porque ella me ha dado consejos que yo no quiero escuchar. And she's like, Bella, what you're doing is wrong. Vea, lo que estás haciendo es malo, es incorrecto. ¿Qué te pasa? ¿No? Le decía a mi mamá, mami, para mí una amiga es una persona que te habla claramente y te dice blanco es blanco y negro es negro. Because now times, ahora en día, nosotros tendemos a confundir lo que es un amigo, right? We tend to confuse what a friend is to us. I have a great example in my house. Yo tengo un ejemplo muy bueno aquí en la casa. Mi papá y mi mamá son mis amigos. You know, above everything, you know, they're my friends. Cuando yo necesito, no sé si ustedes han podido ir con su mamá o con tu papá o alguien y le dices, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo como mi amigo. Even if that person is older than you, you tell that person, you know, for example, me, I told my dad, okay, ¿sabes qué? No quiero hablar con mi papá, quiero hablar con mi amigo. Yeah. Le cuesta un poquito quitarse como papá, pero he comes down to the level of a friend, you know? So that's what friend means to me. I don't know if you guys want to share what you guys, because I know you guys were nodding, so I'm pretty sure you guys agree with some stuff. What does a friend mean to you, Dina? Someone you can trust, Okay. like you were saying. Mm-hmm. Someone like who's with you with good and bad. Mm-hmm. Someone who loves you, Yeah, who respects you from who you are. exactly. Yeah. Believes in everything, right? Okay. And Melissa? I agree with you guys. I see a friend being someone who loves you and who actually cares about you. Like how you said, will tell you how things are really, you know. Mm-hmm. There's no gray area. Like you said, white is white, black is black. Mm-hmm. And in a friend, what I look for, someone who doesn't judge me. Obviously, because we are Christian and there's not a lot of Christians out there in our school. So for me, a friend at school would be someone who doesn't judge me and respects me being Christian and me not following some of the things they do, but they don't get mad about it. Yeah. They're like, oh, okay. Just like how I Definitely. respect their decisions, they respect my decisions of not doing what they do. I agree with you. Yeah, I agree. And it actually brings me, I love that you touched that point because yo tengo mi amiga, la que ella no es cristiana tampoco. Pero como dices tú, ella respeta en lo que yo creo. Y algo muy interesante que no sé si ustedes vayan a poder, I don't know if I'm going to give myself to understand, but I'm going to try my best. She is not Christian. She's not Christian. And you know, the Bible says, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. I don't know if you guys have ever heard that verse. But
yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá el otro día, porque en cierta manera siempre como que no estaba cómoda con eso, ¿no? Con ese, con esa, no que no estaba cómoda o tranquila con esa amistad, sino que ese verso siempre se me venía a mi mente, porque cuando alguien predicaba decían, si ustedes se hacen amigos o se unen en yugo desigual, se constituyen enemigos de Dios. Y eso, that would always remind me of my friend. And I would be like, God, forgive me, you know, but I love her, you know. I know that you've put her in my life for a reason. I know that she's there because, like you said, Melissa, she never judged me, you know, and siempre habían momentos donde ella me preguntaba, Bella, ¿y tú qué opinas de el homosexualismo? I'm like, well, I don't think it's right. Definitivamente no es correcto. And she would be like, so are you like against it? I'm like, I'm against it, yeah, but I'm not against the people, you know. I'm against what they're feeling, but I'm not against them, you know. I love them for who they are, you know. I don't love what they do. I don't agree with what they do, but, God loves them. Yeah. So she would tell me, she would ask me questions like that. And I told my mom one day, I was like, and it was actually recently, I told her, Mom, mi amiga me ha estado preguntando sobre la iglesia. Me ha estado preguntando sobre la palabra de Dios. Su mamá y su papá también me han estado preguntando por la palabra de Dios. Me han estado preguntando cómo es el servicio, cómo es Dios, me han estado preguntando, haciendo preguntas sobre la Biblia. Y yo le decía a mi mamá, mami, han sido muchos años. Y cada certain, not often, pero de vez en cuando me hacía preguntas sobre la palabra. And I would like tell her, Pero le hice una pregunta a mi mamá y a mi papá y les pregunté, si Dios no hubiera permitido que ella y yo, nuestra amistad siguiera, yo creo que Dios nos hubiera separado hace mucho tiempo, right? And I was telling my mom, I was like, I don't understand that. O sea, I don't understand it because of that verse. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. And I told her, I was like, no entiendo, o sea, no entiendo por qué Dios lo permitió. Y hasta ahora me voy dando cuenta que el Señor me usó a mí para que los pueda bendecir a ellos o para que yo pueda hablarles a ellos de la palabra de Dios. Algo que estabas diciendo, ¿no? Que a amigos en la escuela tenemos que algunos no son cristianos, la mayoría no son cristianos, pero la mayoría, como bien decían los dos, respetan lo que nosotros creemos. And vice versa, we respect what they believe, Pero ese es un proceso that we all go through, Yo creo que es una decisión que nosotros debemos de tomar si seguir con esa amistad o no seguir. Yo creo que ya viene el discernimiento espiritual where you're like, okay, this person no me está ayudando en nada bueno. Solo me está metiendo en problemas. Vamos a tocar algunos puntos algunas enseñanzas que nuestros papás nos han estado enseñando desde muy pequeños, como la honestidad, la obediencia, la humildad. We're going to be talking about those points. Pero before we keep going, vamos a darle, vamos a definir lo que es una amistad bíblica, right? A biblical friendship is a person who loves, is a friend who loves. And there was a verse that I was telling my mom, can you guys look for John 15:13? And whoever has it first, where I'm going to go with this is básicamente lo que les vamos a entrar un poquito ya en el tema. So Juan 15:13. Let me look for it. Porque, do you have it, Meli? Meli? John what? 15:13.
So it says, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. I don't know what you guys say in English. Dina? 15:13? Greater love have no man than this, that a man lay down his life for his friends. Exactly. Okay, so if you guys, si ponen atención, está la palabra amor. And I was talking earlier with Melissa, and I was telling her, what does love mean to you? What does love mean to you personally? So, Dina, I ask you now, what does love mean to you? ¿Qué quiere decir el amor para ti? No lo que te han enseñado, pero ¿qué es el amor para ti? Like, you can, like, I don't know how to explain it, but it's like there's something there that you can't like really explain, but like it's there. But it's like a love, but not like, oh my, like a love, you know? Yeah, okay. Okay, I love, Melissa, do you want to give your... Para mí, lo que se me vino a la mente ahorita es que Dios es amor, you know, y obviamente Dios nos ama a nosotros tanto que we could do him wrong, you know, pero él nos perdona, you know, es alguien que te quiere no matter what, you know, y ellos te cuidan porque te quieren, you know. Yeah. So puede ser como un padre que quiere a sus hijos, you Así know. sea un asesino. Like, Yeah, you know. can be a murderer. Hasta les quieren cubrir, you Yeah. know, like, you know, es alguien que Yeah. siempre está ahí, you know. Yeah. Yeah, that definitely. Entonces, aquí lo que vemos es, vamos a leer un poquito. I told you guys to read verse 15, chapter 15, verse 13, because it says, no hay más, what does it say in English? Greater love have no man than this, that man lay down his life for his friend. Okay, so what do you guys understand of that verse? Because what I understand is a friend that loves is willing to give up his or her life for her friend or his friend. Like Jesus loved us. Jesus loved us, so he gave his life for us. And I was asking you, les preguntaba qué quiere decir el amor para ustedes, porque la palabra nos enseña lo que es el amor. We can go to Primera de Corintios. Creo que la mayoría de los hermanos, nosotros todos lo hemos escuchado. Primera de Corintios 13, 4 al 5. Estas son algunas de las cualidades del amor. Algunas características del amor. 13, 4 al 5. Yo la voy a leer en español. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. So those are some qualities, son algunas cualidades del amor. You know, because we just read, no guarda rencor, no se irrita, no busca lo suyo. So basically, a friend that is willing to give up their life for you has all of these qualities. ¿Se pueden imaginar lo que... Would you ever give up your life for your friend? Yeah. You Yeah, would? yeah. Without a hesitant? Without thinking about it twice? Yeah. You sure? You sure? You? For a friend? For a friend. That you consider a friend. I feel like I would hesitate. I've never been in that position, Yeah. so Okay. I don't know. That's my guess. Yeah, you think you would, right? And the majority of us think we would. The majority of us think, I don't know, it's either your life
or that person's life you're putting, So it's like, pero the thing is that Jesus didn't think about it. Jesus didn't think about it. He was like, I'm giving my life for that. He didn't even know us. Jesus didn't know us, and we didn't know Jesus. Like, did you meet him personally? No. No. So imagine him. Imagine, él dio su vida aunque no te conociera. He knew who you were. Like, he knew you were going to come. But he didn't know who you were. Like, he didn't know about how old you are now. He didn't know about your feelings now. He didn't know about your struggles. He didn't. But he decided to give his life for us. Y él tenía todas esas cualidades del amor. He put everything aside for us. Y eso es lo que hace un amigo que realmente nos ama. If we love someone, and I ask myself that question too, would I be willing to give my life for my friend? And quite honestly, I think I would. But it has been a process. Ha sido un proceso para mí, para llegar a pensar, yo creo, o para decir, yo creo que yo sí daría, yo sé que yo daría mi vida por mi amiga. Because I know that you guys have had friends que son amigos, que se dicen ser tu amigo, pero al darse la vuelta, comienzan a hablar de ti. Y se van. Así como vienen, se van, ¿no? I'm pretty sure you guys have had friends like that. Well, friends, because they weren't really friends, But, y eso es lo que vamos a definir ahora. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus is a great example, like we were saying, he's the greatest example for us of what a true friend is. He is perfect in every way. He's perfect in love. He's perfect in word. He's perfect in patience. He's perfect in every single way. Y nosotros estamos aprendiendo a ser como él, ¿verdad? Do you guys have anything you guys want to add on? Anything you guys want to add that's coming up to your mind at all? And you guys know that we have, and throughout high school, throughout our school years, we experience a lot of friendships, really. And we have, well, I'm speaking about Melissa and I, because used to have a while to go. Used to have a lot of years to go. But Melissa, you and I have finished high school, You went through a whole process of seeing friends, of meeting people that you were like, oh my God, this person is so awesome, But then you've seen them go because they let you down. Y esas amistades que se han ido te han estado ayudando a formar qué tipo de amiga tú vas a ser, Porque podemos definir todas las amistades que podemos tener. Lo que es amistad lo podemos definir. Pero ¿qué sirve definir la palabra amistad o qué realmente es una amistad si nosotros no nos hacemos amigos de la gente? Si no nos mostramos amigables, ¿qué nos sirve saber lo que es ser amigo? Si nosotros vamos a ser igual que los demás. Hablar de ellos en cuanto ellos den la espalda y decir, oh, esa persona tiene muchas canas, vamos a decir. O esa persona tiene muchas arrugas, ¿no? ¿De qué nos sirve saber qué es un amigo, Dina? Si vamos a llegarnos, si nos vamos a ir a la casa y vamos a hablar de esa persona. No nos sirve nada saber lo que es una amistad, qué es un verdadero amigo. When we have the guide here, and it says, as a child of God, you have morals and principles that your parents have implanted and taught you. And we're going to go through those morals and through those principles. Vamos a ir por esos morales y esos principios que nuestros padres nos han enseñado. Y estas cualidades, niñas, chicas, estas cualidades debemos aplicarnos ahora a nosotras primero, porque no podemos ver a los demás y esperar esas cualidades de esas amistades si nosotros no tenemos esas cualidades primero. La primera cualidad que nuestros padres y el Señor nos ha enseñado es adorar a Dios.
En Marcos 12 dice, one day a religious man, if you guys can look for it in Spanish, dice, one day a religious leader asked Jesus which of the commandments was most important. And Jesus said the most important one is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. You have it, Dina? Do you want to read it in Spanish? 12:28. Pero yo sí, por el Espíritu de Dios. Or you're reading Matthew. Oh, yeah. It's Marcos. Vamos a leer en Marcos 28. Vamos a leer rapidito. This is really like interesting because vamos a leer algunas de las enseñanzas que nos ha dejado el Señor mismo para que nuestros padres nos enseñen a nosotros y los que hemos aprendido, ¿verdad? So dice en Marcos 12:28, let me read it really quick. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, I think I'm reading it wrong, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. So este es uno de los principios que nuestros padres nos han dejado a nosotros. Do you guys agree or do you guys disagree? I agree. You agree, Dina? Yeah. You agree that this is one of the principles that your parents have taught you, to serve God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. We're going to connect it as to why is that a moral and a principle that our parents have taught us. Let's say, Dina, you still have a long way to go. Let's say one day when you graduate, cuando te gradúes, or in high school or wherever, you know, tienes una amiga que te dice, oye, vamos a una fiesta el viernes. And you serve that Friday. What are you going to decide? God. You sure you're going to decide God? Yeah. Yeah? Do you decide? I would choose God. Well, like how I said before, if it's a true friend, they would respect your decision, you know? So, I mean, that's what I've learned through my experience in high school. You know, you have to choose those friends wisely. Obviously, you don't want a friend who's going to keep judging you and be like, oh, well, You always go to church. like, Yeah. you're not cool. Blah, Yeah. blah. You know, you don't want that in your life either way. So it's just like, you got to find those people who are your true friends. Yeah, exactly. You want to add something, Dina? You know? Okay. So, este es un principio que nuestros padres nos han enseñado porque ahora en día nosotros confundimos lo que es nuestro prioridad y nuestro privilegio, because it's a privilege to serve God. Not everybody, and this is something our pastor has told us, el que quiere no puede, pero el que puede no quiere. Do you guys understand when they say that? I didn't understand when he would say that. I was like, I thought he was just like talking. Honestly, I would just be like, okay, he's just talking. I don't know what he's saying, but now I understand. In this time, in this pandemic, so I had to say pandemic. In this pandemic, I understood what that meant. El que quiere no puede, pero el que puede no quiere servir. Hablando de servicio o hablando de amar al Señor. El que puede amar al Señor no quiere amar al Señor, right? Pero el que quiere amar al Señor looks for any reason to
to love him, to serve him, to be there, to pray, you know. Y en esta pandemia pude ver cómo no me la van a tomar a mal, pero no juzgué a nadie, solo simplemente el Señor te deja ver cosas para que tú no seas así. Te deja ver la manera de servir de la demás gente para que tú no sirvas así. So when the Bible says, you know, to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, it means to love him unconditionally. Unconditionally. It's hard, es difícil amar a Dios porque no lo vemos. Y es algo que nuestros padres nos han enseñado. No se puede ver el Señor, pero se puede sentir. And I'm sure that you guys have seen God's hand in your life. I'm sure, you know, cuando estás, it could be anything really. It could be anything, you know, puedes verlo cuando estás estudiando y no entiendes algo de alguna pregunta y you're like, God, I don't understand. Y de repente se te viene la iluminación en la mente y you're like, oh, okay. Maybe you don't think it's God. Maybe you're like, oh, okay, I got it. That was so easy, you know, but it was God. You know, cuando pensaste que no ibas a pasar ese examen porque no estudiaste para nada y de repente te entregan el examen para atrás y sacaste una buena calificación y you're like, oh, wow, I didn't even study. You're like, you thought it was you, but in reality it was God. It was God who que iluminó tu mente para poder pasar ese examen. Y en esas cositas nosotros tenemos que aprender a amarlo, como dice el verso, ¿no? To love him with everything we have, because that's where he's showing us his love, you know? A lot of, I don't know if you guys have seen that one of the bullet points right here. It says excessive attention to material things such as houses, cars, clothes, jewelry, physical appearance, entertainment, etc. So I don't know if a lot of the times, I'm going to use the parents because our parents are our greatest example. A veces nuestros padres se desvían y sus ojos se desvían del Señor y ponen los ojos en las cosas materiales. For example, like in my case, you know, sometimes we wouldn't have money to pay the rent, you know. And one thing I learned from my mom, she said she told God, you know what, God, I'm not going to worry anymore. You're going to provide because you love us, you're a provider. And you know, she spoke to God and she told us. And I was like, wow, like cuando tú pones tu descanso y tu atención en Dios, Él va a proveer. Y lastimosamente, man, I can't talk in Spanish. Lastimosamente, tenemos amistades que nos pueden llevar al camino incorrecto donde nosotros queremos alcanzar fama. Because we're young, you know, we think being famous is a success. You know, but correct me if I'm wrong. I was younger, and I used to think, oh, if I'm famous, I'm going to be considered successful, you know, because I'm going to be in Hollywood and all of that. I used to think that. Or in TikTok, you know. I know that you guys are experiencing that in your generation now. And having a lot of followers on TikTok, you have friends who thought that having a lot of followers on TikTok was a success, right? Yeah. Right? Yeah. So that... In a time, did you ever think that your friends were telling you, hey, you know, do TikTok videos, you know, so that you can get followers? I'll help you get followers, you know, so that you can be famous. Did you ever have any friends like that who would tell you that? No. You didn't have any friends? I know that I had a couple of friends who would tell me, hey, you should do this dance on TikTok. And for a while, I'm not going to lie, for a while I did it. But then I started seeing, you know, that I started realizing that my testimony with the hermanos at church and with the youth at church was going down.
and I know that some hermanos, they even told my parents, es que, bueno, nosotros miramos que su hija estaba haciendo bailes en TikTok y todo, and I was like, y mis papás me llamaron la atención y me dijeron, Bea, what are you doing? Tu testimonio está en juego, Y entonces eso me hizo reflexionar, and I was like, okay, let me back up, let me reconsider my friends. Déjame analizar qué tipo de amistades tengo para que yo esté enfocada en eso y no en la palabra de Dios y no en el servicio de Dios. Because I could have lost myself, like something our youth leader says, correct me if I'm wrong, but he tells us, you can go to that path, but the guarantee of you coming back, you don't have it. La garantía de que tú vuelvas de esa decisión no la tienes. Y ese es un consejo que nos ha dado nuestro líder, ¿no? Que nos ha dicho, mira, tú tienes la decisión, si tú te quieres ir para ese camino, dale. Pero tú no tienes la seguridad y la garantía de que el Señor te deje regresar. So that, when my parents told me that, I was like, oh gosh, I'm so sorry, God. Like, I'm sorry, And I stopped doing that stuff. I deleted I do have a TikTok account, but I don't do the TikTok dance. So I'm gonna be honest, So that's one of the principles that our parents have taught us. Another principle that our parents have taught us is to be kind to all people. It's in the bottom. No, I don't know how to do this. Oh, there it is. Right here. So it says in Mark 12:13, it says, after saying, love the Lord your God is the most important of the commandments, Jesus continued, the second is love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. So, el segundo principio que nuestros padres nos han dado es amar a todos, ¿no? Y en Marcos 12:31, hermanos, por los que nos están viendo, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. So, it's like what we were saying a little earlier, like Jesus loved us so much that he gave his life for us, Pero ¿tú crees que que Jesús no se amaba a él mismo? No egoístamente, no impuramente, sino puramente se amaba. So, do you love yourself? Don't answer that question. Think to yourself. Do you love yourself? If you love yourself, si tú te amas a ti mismo, a ti, tal y como eres, vas a poder amar a los demás como Dios quiere que amemos a los demás. No vamos a juzgar a los demás, porque al juzgar a los demás nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y las amistades que tenemos, esto se relaciona a las amistades que tenemos, porque tenemos amistades donde nos sentamos a la mesa during lunch. We sit down in the cafeteria, and I don't know if you guys ever experienced, but they started talking bad about other people. They're like, oh, mira, Jocelyn has this, or Tanya has this, and oh, she thinks she's skinny and she's pretty and all of that. Like, I would have friends like that. I don't know if you guys ever did, but I had friends who started judging other people. And one of the commandments that we have is love your neighbor as yourself. So that's why I'm saying, estos puntos, estas morales y estos principios que nosotros tenemos, debemos de tenerlos primero nosotros mismos, because it says, as yourself. If we don't have it, we can't expect other people to have it. Do you know what I mean? Do you guys understand what I'm trying to say? Si nosotros no amamos a los demás como nosotros mismos, no esperemos que los demás nos amen a nosotros si no se aman ellos mismos. We don't know, obviously, nosotros no sabemos las situaciones de nuestras amistades, what they go through at home, lo que les pasa en la casa no sabemos. Porque, como dicen, ¿verdad? Caras vemos, pero corazones no sabemos, right? So we don't know what's inside their heart. We don't know. And so they can be talking about other people, and
And in reality, they feel that way. They don't feel pretty. They don't feel smart enough. They don't think good about themselves. So the only way to let it out is by judging other people, not being kind to other people, by putting them down, That's what I can tell about that. And obviously that's where nosotros desarrollamos lo que es el amor hacia la humanidad, porque Dios ama a la humanidad. Dios creó a la humanidad. He created humanity, and he loves his creation. And it's our job to love the creation that God has done, It's our job. It's a more of a responsibility that we have, because no sabes si una palabra tuya, Tina, puede bendecir a una persona que está pasando por un momento malo, ¿verdad? No sabes si si puedes salvarlo de una decisión que está a punto de pasar. Like, for example, I don't know if you guys can you imagine, one of your friends is having suicidal thoughts, and that person, starts backing up, se está becoming introverted, Y de repente tú vienes y tú le dices, oh my God, you look so pretty today. Tú vales mucho, te ves hermosa el día de hoy, te veo diferente. Y ese comentario puede cambiar el tipo de pensar de esa persona, que ya no va a querer quitarse la vida. Por ese simple comentario que tú hiciste, vas a poder salvar esa alma del infierno. Right? And so another verse that we can read there is you shall not take revenge nor bear any grudges against the sons of your people, but you shall love your neighbor, acquaintance, associate, companion as yourself. So cuando alguien nos hace algo, ahorita leí Levíticos 19:18, hermanos. Cuando una persona nos hace mal a nosotros, ya sea que con alguien que consideramos un amigo, una amiga, nos hizo algo malo, habló de nosotros, they did us wrong, nosotros no tenemos que tomar la actitud de vengarnos. I'm pretty, well, I'm going to be honest. And there's been times where I'm like, oh, I wish I can just do something because they did me wrong and it hurts, porque duele, porque la considerabas tu amigo, tu amiga, y de repente te hizo algo and you're like, wow, okay, I see where I stand. I see where this is going. Y comienzas often of the time you start talking bad about that person, le comienzas a desear el mal a esa persona. No lo dices verbalmente, pero en tu corazón no le deseas el bien. ¿Y qué es más importante? Es algo que me estaba preguntando mi papá el otro día. ¿Qué es más importante? ¿Hablarlo o es lo que está en tu corazón? And I was like, no, lo que está en el corazón es lo que Dios ve. So if there's revenge in your heart, you don't act on it, but there's revenge in your heart. And God is like, oh, see, that's where you need to work on. One of the commandments, es como que si estuvieras vengándote. I like to look at it like this. It's like if you take revenge on that person, it's going to come back at you 3 times worse. It's going to come back 3 times worse. That's how I see it. So it's like, no digas nada, mejor quédate en silencio. Like, I had a situation, I had a time in my life, it was a trial for me now, donde me sentaron, ¿no? Me sentaron con el pastor y comenzaron a decir, su hija es muy irrespetuosa, su hija aquí, su hija es, no respeta. And from what I understood, porque es la hija del pastor, puede hacer lo que ella quiere. That hurt, because I wasn't like that. And I've always been the person, yo siempre he sido la persona que me gusta ser feliz. Y you guys know, yo me río y I laugh pretty loud, and I'm pretty loud. And so a lot of people that don't understand what freedom is, they get triggered by that.
Y me sentaron y yo me acuerdo que antes de que nos sentaran, mi papá me dijo, no vayas a defenderte, tú te defiendes, tú estás terminando, tú estás limitando que Dios te defienda a ti. Just let them talk. And so, yeah, that's what I did. Sure enough, I did that. We were sitting there, and these people were like, su hija sí era espantosa. They just went, and then they talked bad about me. Now, where am I going with this? That I could have taken revenge, and I could have been like, but do you see yourself? I could have taken out everything, you know. Do you see, tú ves cómo tú eres? ¿Tú ves el falta de amor que tú tienes? Pero me acordé que mi papá me aconsejó, cállate, no te defiendas, deja que hablen de ti. And that's what I've been doing since. It's been like hell because, well, not like hell because I don't know what hell is, you know. But it hurts, you know, when people talk bad about you. Y a veces tú comienzas a pensar, no vale la pena que yo me quede callada porque van a ensuciarme más, van a hablar más de mí. And something my dad has told me, you know, Bea, ¿quién es esa persona para ti? And at first I was like, what? He was like, what? Who is that person to you? I was like, well, no one. He was like, then why are you letting them affect you? I'm like, oh, it's because it's hard, Dad. It's hard. Es difícil. But what I'm going to is you got to be kind. Tienes que ser amable con todos, con toda la gente, porque Dios nos muestra su misericordia a nosotros, right? And I'm talking too much. You guys have anything you guys want to add on or anything that comes up to your mind at all? When I read that section, Yeah. what came to mind was treat others how you want to be treated. Obviously, we all want to be treated with kindness and love, right? Yeah. But like you said, sometimes we want to get revenge. We want to treat others how they treated us. Mm-hmm. But it's supposed to be treat others how you want to be treated, no matter how they treated you. You know, it doesn't say treat them how they treated you. No, like it's I don't know. That's how I think of it. If somebody does me wrong, I'm like, God is going to take care of it. You know, I don't have to do anything about it. You know, it's on them. Ellos verán ya lo que les pasen. It's not my problem, you know. I did my part in not lashing out or not, you know, taking revenge. Y eso es algo que tocas un buen punto porque I couldn't have said it any better, you know. But lo que voy otra vez es que contarle que en tu corazón no esté ese rencor, that envy or that ese resentimiento no esté en tu corazón. That's what God looks at, right? Dina, do you want to say anything at all? Do you want to add something? Maybe a life story or a life situation? Yeah? So, like, we were, like, it wasn't that bad, but, like, there was this friend that I had, and then this person talked bad about me. And then I was like, okay. But then my sister came and defended me, but I was like, I just try to, like, hold it in. Yeah. And then I just try to let it out, like, once they left. Mm-hmm. Yeah, and that's the right thing to do, porque nosotros tenemos un buen defensor, and he's so good, you know. You don't see it in the moment, you don't see it, pero when you're already like miles ahead and you turn and you look back, you're like, wow, I've come a long way. Y no es para que tú juzgues a la otra persona, but you see the other person y están en el mismo lugar, no se han movido de ahí. No es para que tú juzgues a la persona. Es so that you've seen lo que hace escuchar los consejos, ¿verdad? Y uno de los consejos que nosotros tenemos es que nosotros tenemos que ser amables con todos, right? Otro de los principios que nuestros padres nos han dado es el ser humilde. Let me put it down. Okay, so being humble, like it says here, is a quality of being courteously respectful of others. So, okay, before we go on, what is being humble to you guys? Not being prideful, you know, like you know your worth, but like not showing off, kind of, you know. Mm-hmm. Okay, you, Dina, what is being humble to you? Being yourself, like try not to be like
someone else with other people. Exactly, yeah. So para Dina, lo que es ser humilde es ser tú mismo, no fingir ser alguien más, right? Or no fingir ser lo que no eres, right? And I agree, I totally agree with you guys, you know, both of you guys. El ser humilde no quiere decir que seas humilde de dinero. Because you could be rich, but you could be humble. Or you can be like, oh my God, I lost it. This is the last point we're going to talk. Este es el último punto que vamos a tocar, pero es un punto muy importante también porque como personas que queremos mostrarnos amigos, amigas, nosotros tenemos que ser humildes. Jesus is a perfect example of humility. The most humblest person ever. Se sentaba con he would sit down with the prostitutes, right? He would eat with them. He would talk to them. He would, you know, that was him. Entonces, ¿quién somos nosotros para no hacer eso? You know? Si nosotros tenemos el mejor ejemplo que es Jesús. A veces, no sé si you've been out of the U.S. for a couple times, right? I don't know, the times that you've been out, do you feel prideful that you were born in the U.S.? ¿Tú te sientes orgullosa orgullosa en el sentido, en el lado negativo? ¿Te sientes como, oh, yo soy de Estados Unidos, yo sí puedo venir acá y tú no puedes viajar? Do you feel like that? Actually, for me, es lo contrario, es opposite. Hasta porque yo no estoy acá, yo no estoy en mi casa, por decir a donde yo nací, yo estoy en casa de otras personas y a veces, como estoy en la casa de ellos, son sus reglas, in a way, hay que hablar su lenguaje y a veces, como mi español no es perfecto, hasta me da vergüenza. Y no soy, ni soy que, no puedo hablar español. Es me vas a hablar como, en inglés. Like, perdón, pero no sé cómo decir esta palabra. Like, hasta I totally agree with you. O sea, porque hay gente que porque es nacida en Estados Unidos, they feel, I ask you, porque alguna gente se siente orgullosa en el aspecto negativo, like, oh, yo sí puedo viajar y tú no. O sea, God has given you a privilege, you know, and I don't see it as something bad, you know, or something where you need to be prideful about it, you know. That's one example. There's plenty of examples to be humble, you know, or to be prideful. Pero la palabra de Dios nos manda a ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo, right? No importa. And I travel we would go to El Salvador a lot with my dad. So, siempre nos sentaba, I'm pretty sure you guys have heard, que nos llevaba a las what's it called? A los mercados para sentarnos ahí donde están las moscas y todo. Y eso me ha enseñado a ser humilde, you know, porque podemos sentarnos en un lugar pobre a comer un pedazo de tortilla con sal y limón. And still be happy, and still be happy, yeah. Y te puedes sentar en un restaurante lujoso y todavía ser humilde y no menospreciar a los demás. Or you can have a Mustang and be humble. Or you can have a really, really, really cheap car and still be humble. You know? Lo que tú tienes no determina lo que hay en tu corazón. You know? What comes out of your heart determines who you are. And that has taught me a lot. So we're gonna stop there porque no alcanzamos a tocar los demás puntos porque igual el tema es muy interesante y esperemos que podamos seguir hablando de esto. But it's really interesting porque son cualidades que nosotros primeramente nosotras tenemos que tener. That's why, you know, like I was asking you guys, did you guys study? I honestly didn't study, but right now it's like these qualities, we need to have them first in order for us to help other people have them, you know, or to help them find it, you know. Entonces, vamos a dejar ahí la plática. Are we saying hello to anybody? Vamos a mandarle saludos a algunos hermanos que nos estaban viendo. Sé que están los hermanos de
de la iglesia que nos están viendo. La hermana Telma nos estaba viendo. Your grandma was watching us. Do you want to say hi to your grandma? La hermana Gregoria, our leader, was watching. Well, he's behind the cameras as well, but he couldn't be with us today. Well, he could, but it was our turn. Estaban los jóvenes, en el pastor Isaí, la hermana Dinora, Henry was watching as well. Les mandamos muchos saludos a todos ustedes, muchas bendiciones, y les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Do you guys want to say anything to the ones that were watching us? Either one of you guys can go first. No se peleen. Dina, do you want to say a few words? Gracias por vernos and today. It was like kind of an honor. It was kind of? Okay. She's still nervous. Melissa? Well, I just wanted to tell the youth that is watching, especially the ones that are barely entering high school, the points that we just touched right now, like the morals that we're supposed to have, make sure it's strong in you and that your relationship with God is strong. So when you enter that atmosphere of school, those friends that you choose to be part of, like their friend group, they don't pull you into it. You pull them towards your way of thinking and the way of the Bible. Yeah. And thanks for watching. Yes, thank you for saying that. Thank you for the advice. It's really amazing advice because, we shouldn't become like them. We should make them become like us, Not like us. Not like us, but like Jesus. have Jesus in their heart, because we're all a work in progress. But les mandamos saludos a todos ustedes. Recuérdense a los hermanos de la iglesia local que nuestros servicios son los jueves, mañana a las 7, de 7 a 7:30 vamos a estar comenzando, vamos a tener tiempo de oración. Los sábados tenemos nuestro programa de mujeres con nuestra pastora a las 4:30 de la tarde, para todas las mujeres, para las casadas, las solteras, las viudas, las divorciadas. Todas están bienvenidas al programa, que siempre es de mucha bendición. Igual los hombres pueden conectarse de igual manera. Y obviamente los domingos tenemos nuestros servicios normales a las 4 de la tarde. A las 4, right? A las 4 de la tarde, sorry. A las 4 de la tarde, de igual, todavía estamos en casa sirviéndole al Señor y ofreciéndole nuestro mejor servicio, nuestra mejor alabanza para Él, ¿verdad? Como nos dice la palabra, que le amemos con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas para servirle a Él. Amén. Y obviamente los miércoles tenemos nuestro programa de jóvenes. Hoy fue, como dijeron ellas, fue nuestra oportunidad, nuestro turno de participar y siempre es un privilegio estar aquí. Es la primera vez de ellas dos, pero yo sé que el Señor las usó grandemente y las pocas palabras que pudieron decir, yo sé que el Señor las usó y las puso en su corazón. Amén. Entonces bendecimos a las dos jóvenes que estuvieron con nosotros el día de hoy y que el Señor las siga utilizando y siga derramando su gracia sobre de ellas y que siga enseñándoles a ellas en este caminar. Y obviamente les mandamos saludos de nuestro pastor Mario y nuestra pastora María Hernández a la iglesia local. Estamos siempre orando por ustedes, siempre pendiente por ustedes. Y les mandan saludos ellos también, un abrazo fraternal y un beso en el amor de Dios. Y solo para dejarles saber, si tú tienes algún joven o algún sobrino o alguna sobrina o alguien que tú quieras compartirle o dejar que entre en una atmósfera del Señor, los martes tenemos nuestras juntas de Zoom con los jóvenes, donde es algo más íntimo y donde el Señor nos está hablando a todos nosotros. Cada uno nos estamos desarrollando en la enseñanza, porque cada uno tenemos la oportunidad de enseñar. Así que
Si tú tienes algún joven, algún familiar o alguien que tú quieras, puedes escribirnos a nuestra página aquí en Facebook. Nos puedes mandar un mensaje en Messenger o puedes mandarle mensaje al pastor o a nuestro líder, que es Judá Hernández, para que te puedan mandar el ID, la identificación para la junta de Zoom, para que se puedan añadir esos jóvenes también. Especialmente porque estos tiempos son muy, muy difíciles. Pero ahí es donde Dios se manifiesta y nos enseña. Antes de terminar, antes de despedirnos, vamos a orar rápidamente. So, ladies, ya saben que sus velos para cubrirnos la cabeza. Oh, look, Deborah just connected too. Hi, Deborah. And Nada was on as well, so many blessings to all of you guys. Vamos a orar rápidamente antes de ser despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos diste a las 3, Señor. Gracias por hablarnos a nosotros en primer lugar. Y gracias por usarnos a nosotras, Señor amado, como vasos para poder bendecir a los demás que nos estaban viendo. Te pedimos, Señor, por nuestros amigos, te pedimos por nuestras amigas, Señor, que nosotros podamos ser esos ejemplos para ellos también, Señor. Que esta palabra no caiga en tierra infértil, Señor. Que esta palabra dé fruto, Señor, en cada uno de los que estuvimos escuchando y aprendiendo, amado Dios. Sabemos que nosotros debemos de vivir para ti y por ti, Señor amado. Te damos la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. Te pido que tú, Señor, nos cuides en todo momento con tus ángeles acompañándonos a cualquier lugar que vayamos, Señor amado. Que tu mano no se aparte de nosotros y que tú nos sigas bendiciendo, Señor. A nosotros, a los jóvenes que están estudiando, Señor, dale sabiduría, Señor, para que puedan seguir estudiando, para que puedan alcanzar esas buenas calificaciones, Señor, en sus escuelas, Señor. Pero de igual manera, Padre amado, te pido que tu gracia sea depositada en cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan mantener sus ojos y sus miradas en ti, Señor, para que tú puedas ser su prioridad. Amado Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, que nos guardes como jóvenes, que nos aconsejes como jóvenes, que nos guíes con tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a estas 2 jóvenes, Señor, a Dina y a Melissa, Señor. Tú las has estado levantando a las 2 y tú les has estado utilizando de gran manera, Señor. Bendecimos sus vidas en esta tarde, en esta noche las bendecimos, Señor. Y que tus promesas y tus propósitos se cumplan en sus vidas, Señor amado. Que tu palabra no se aparte de ellas, Señor. Que tú las lleves, que tú las llenes, Señor, de tu presencia en todo momento, Señor amado. Te doy gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Gracias por proveerles a las 2, Señor. Gracias, amado Dios, por escogerlas a ellas para estar en esta noche enseñando con nosotros, Señor. De igual manera te pedimos por los hermanos de la congregación, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, que tengan una buena semana, Señor, y que tengan la victoria, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga y nos veremos en el culto del día de mañana.